Dear students, Calicut University BA English Language and Literature 4th semester core course Methodology of Humanities Unit 3 Part 3 Narration and Representation എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 പാർട്ടുകളിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടും. ഈ 3 പാർട്ടുകളും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ കഴിഞ്ഞ 2ാം പാർട്ടും 3ാം പാർട്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ പഠിക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവ രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തത വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3ാം പാർട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. 2ാം പാർട്ട് നിങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. So in the last part we have discussed narration in literature, how literary works are, events in literary works are narrated, and who is author, what are the different implications of an author, and there are many different levels of narration and different themes related to narration in literature I have discussed in the last part. Now narration in philosophy, how narration and philosophy are related, what are the connections, how we can read it. The links of philosophy and narratives can be studied at 2 levels: philosophy's dependence on narrative, philosophical narrative. The first one is philosophy's dependence on narrative, philosophical narrative. How philosophy depends on narrative, how philosophy depends on narrative, how philosophy describes its theme, theory, narrating events, narrating stories, narrating examples is the first part. Second one, it is the explications of narrative in a bid to understand human existence, life and truth. In the second part, philosophy understands its implications of narrative in a bid to understand human existence, life and truth in narrative. How human existence, truth, life is narrated in different narratives, how they are connected, how they are described, how they are experienced in different narratives is the second part. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യജീവിതം, മനുഷ്യൻ്റെ നന്മ, ട്രൂത്ത്, എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലിറ്റററി ഇവൻസിലും മറ്റുമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. So these are 2 implications related to narration and philosophy. The next one is philosophical narrative. We already have discussed what is philosophical narrative. Philosophy is about rhetoric, the act of persuasive speech. What is philosophy? Philosophy is the act of rhetoric. It is related to rhetoric and also the act of persuasive speech. Sometimes it is persuading audience and make speeches, persuading them to act in accordance with the theories. It uses narratives and analyzes narratives to explain its arguments. While in this, we already discussed, it is a rhetoric. While they are delivering their speeches, while they are delivering their ideas, they uses narratives and analyzes narratives to explain its arguments, and it uses narratives to establish its arguments. For example, Francis Bacon promotes of learning through the image of a new country, New Atlantis. In the 16th the philosophy, 16th century in England, the philosophy is added there. In the 16th century England, he argues that knowledge is an empire that has to be expanded using images of travel, frontiers and discover. He argues by narrating the image of a country, image of a
country that knowledge is like an empire that has to be expanded using images of travel, frontiers, and discover. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ ഫിലോസഫി ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫിലോസഫിയെ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഏതുപോലെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപയറിനെ പോലെയാണ്. അതിന് പിന്നെ ഇമേജ്, അതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിയേഴ്സുകൾ നമ്മൾ കീഴടക്കണം, അതിൽ പുതിയ ഏരിയാസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നറേറ്റീവ്. ഹി ഈസ് യൂസിങ് narration, a technique of narration in describing philosophical theories. There are many religious texts as scriptures are no exception in using narrative modes. They are using narrative modes. So philosophical narrative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫിയെ നരേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഫിലോസഫിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നരേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, the philosophical analysis of narrative. The next one is very important. How the narration is analyzed by philosophical implications. Philosophical analysis of narratives. Different narratives are analyzed by philosophers to establish diverse approaches to the text. Different philosophers, they approached different narratives to analyze and to establish diverse approaches to the text. ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ രീതിയിൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. പോൾ റിക്കർ, വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി understood only within in an imaginative reconstruction of it. According to him, the events and actions of human constitute of this level of mimesis. We know that imitation of actions. To understand the imitation of actions, there should be an imaginative reconstruction. He says that an imaginative reconstruction. Mere imitation would not give anything, but the reader or the narrator should reconstruct an imaginative world. Just as the plot orders the events of story, Rico says that the diverse events of the situation are configured into some kind of order. Imaginative reconstruction configures events, agents, and objects to that the individual elements become part. Why, how, who, where, when can be answered of a large whole. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പിന്നെ the diverse events of a situation are configured into some kind of order. ഒരു ഇവൻസിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഒരു സംഭവത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ആ ക്രമീകരണത്തിൽ നമ്മളൊരു ഇമാജിനേറ്റീവ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. And it configures events, agents, and objects so that the individual elements become parts. Why, how, who, where, when can be answered of a ലാർജ് ഹോൾ. ഒരു ലാർജ് ഹോൾ, ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ലാർജ് ഹോളിനെ ഒരു കഥ മൊത്തത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊരു ഇമാജിനേഷനിലൂടെ നരേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. The questions, and there is no internal logic to the plot. Human existence makes sense when human actions are located in this logical plot. This is the second level of mimesis. The plot should be juxtaposed. The plot should be logically ordered. This is known as second level of mimesis. There should be a plot. The second thing is the logically planned plots. And the third point is that finally at the third level, imaginative order is combined with the real life in the fiction. And the third point is that the third level is that
the combine how we combine the real action with the imaginative action. മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു നരേറ്റീവില് ഒരു കൃത്യമായ 3 ലെവലാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻസ്, ഓർഡർ ഓഫ് ഇവൻസ് ഉണ്ടാകും ഒന്നാമത്. അത് നമ്മൾ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഇവൻസ് ഓർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും, പ്ലോട്ട്. ഇത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് മിമിസിസ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്, റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസ്, ഇതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 3 ഭാഗം. ദിസ് അനാലിസിസ് ഈസ് ഫിലോസോഫിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് പോൾ റിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അനാലിസിസ് ആണ്. ഇതാണ് പിന്നെ നരേഷനും പിന്നെ ഫിലോസഫിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, 2 തലത്തിലുള്ള ബന്ധം. മൂന്നാമത്തത് നരേഷൻ ഹിസ്റ്ററിയും നരേഷനും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം. Real events of the past or present are presented in the form of a story. Certain events maybe have really happened, but for these events to make sense to us, to know their cause and effect, to understand their significance in the subsequent years, we need a form that explains and interprets the events to us. നമ്മൾ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് റിയലായി തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്, ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നരേഷൻ. ഹിസ്റ്ററിയിൽ നരേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹെയ്ഡൻ വൈറ്റ് 2004 അനലൈസ്ഡ് 3 മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ പാസ്റ്റിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 3 രീതിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് അനൽസ് മോഡ്, സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽ മോഡ്, തേർഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നരേറ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് അനൽസ് മോഡ്. ഹിസ്റ്ററി ക്യാൻ ബി നരേറ്റഡ് സിംപ്ലി ആസ് ദ ഫോം ഓഫ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയേഴ്സ്. പ്രത്യേക വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ മാത്രം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ. ഉദാഹരണം നോക്കൂ. 1857 സിപ്പായ് മുട്ടിനി, 1947 ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? 1857 സിപ്പായ് മുട്ടിനി എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് സിപ്പായ് മുട്ടിനി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ഒരാൾക്ക് സിപ്പായ് മുട്ടിനി എന്ന് കണ്ടാൽ എന്താണെന്ന് സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. 1947 ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആരിൽ നിന്ന്, എങ്ങനെ, എപ്പോഴെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ്സ് ആർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ടഡ്. ലിസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയേഴ്സ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനൽസ് മോഡ് എന്ന് പറയുക. The form of narrating history which simply offered the list of events in chronological order with no central theme or coherence in annals. There is no central theme or coherence. There should be chronological order in listing out the events. Chronological orderൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനൽസ് മോഡ് എന്ന് പറയുക. സെക്കൻഡ് മോഡൽ chronicle model. In the chronicle mode, the narrative has a central theme or subject and their presenting events are more ordered. There should be a central theme and their presenting events are more ordered. Events are presented orderly. In the chronicle mode, the historical events are arranged in chronological order. The historical events are arranged and these events are linked together. Historical events are arranged in chronological order and they are linked, and also these events have historical sense. For example, Sepoy War occurred in 1857 and India got independence in 1957. There is a relation. First Sepoy War occurred. It is a war. Theme is there. What is the theme? Indian independence started in 1857 and India got the independence in Indian independent movement started in 1857 and India got independence in 1847. That is the theme of the narrative. When these two events are linked together, meaning can be detected. Since the theme is Indian independence, war is thus understood as the first struggle of the independence.
1857 was understood as the first struggle for independence എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു തീം അതിലേക്ക് വരുന്നു, വാറ് വരുന്നു, ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ക്രോണിക്കൽ ഓർഡറിൽ മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നരേറ്റീവ്. Historical events narrated conclude logically and offer us a sense of completion. It logically completely narrates us what happened, and it gives offer us a complete sense of completion. The significant events are highlighted through not simply a recital of dates and events, but also an interpretation of events in the past. Historical narration gives us meaning. Historical narrations gives us meaning. It not simply narrates the dates and recital of the dates or events, but also an interpretation of events in the past. It gives an interpretation of the events to the past, even interpretation to the past events, how it occurred in the past, what was the reason, what were the consequences, that may be discussed in this historical narrative. In the historical mode of narrative, events from the past history is made available to us for interpretation. Here history is not mere information. It gives interpretation. The past comes to us in the form of a story with the characters, events, chronology, descriptions, interpretations, causes are based on the effect sequence. This may be discussed there. In this historical mode, causes are discussed and effects are discussed, consequences are analyzed, many ample interpretations for the events occurred in there. Characters involved in this event may be discussed, and there are many other things are discussed. Events, character, chronology, descriptions may be discussed in historical model. So there are three modes of narrative. First, annal mode. Second, narrative mode. Second, chronicle mode. Third, historical mode. These three modes of narrative was given by one of the prominent Hayden White. Hayden White gives these three narratives. Then we are entering into textuality. We first think about, we first analyzed who is the author. The three important components of narration: author, text, reader. Second one, textuality or the text. The text is self-contained entity. The new critics argued that the meaning rests with the text, and there is no need to step fixed entity where the outside it to discover its meaning. The meaning is always within it. New critics, as we have already discussed about the formalist, new critics argued that meanings are fixed in the text, and there is no need to search meaning outside the text. ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ മീനിങ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദമാണ് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്കുകളുടേത്. ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇവർ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പം ഓതറെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതില്ല, ആ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതില്ല. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഓരോ കാലത്തും എപ്പോഴാണോ അത് വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ്, അതിൽ തന്നെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, മറ്റു സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള. ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് gives it its meaning. No need to search for the meaning outside of the text. We will discover the meaning inside. The text is treated as a coherent and fixed entity where the meaning is always within it. The new critic says that the text is a fixed entity and meaning is within it.
New critics like Robert Warren Penn and Baddesley, yeah, I am Baddesley, supported this idea of text. These two persons are I am Baddesley and Robert Ben Parent. Uh, they supported this idea. In 1917, critics began to argue that the literary works can no longer be regarded as a stable structure. After 1970, this text has given the more importance in this time. This was come as a part of structuralism, but in after 1970s there was emerged post-structuralism. As part of post-structuralism, critics argued that there is no need to search meaning inside the text. We can get meaning from outside the text. Ronald Barthes is one of the prominent exponents of this idea, and he says that Ronald Barthes was one of the famous critics who supported this idea of the scattered identity of a text. The post-1970s critics argues that literary narratives are not coherent or fixed identities. As part of the structuralism, critics said that text was a fixed entity. There is no need to search meaning outside the text. But in post-structuralism, critics says that in after 1970s, critics says that no need to search inside the text. We can also search outside the text. 1970-കൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മീനിങ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല, പുറത്തുനിന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാദം വന്നു. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് റൊണാൾഡ് ബാർത്തസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ. Barthes rejected having any authority over the text, meaning in his essay he had the idea that the idea of the death of the author. He says death of the author is his idea. He says death of the author means that author is dead. Author was died after writing this essay, writing the novel, writing the poem. After writing the poem, author was dead. There is no author. We have no need to search for the author. This is textuality. And in the second part, various kinds of text. According to Gerard Genette, there are various kinds of text. First one is paratext. What is paratext? Paratexts are epigraphs, prefaces, forewords, epilogues, addresses to the reader, epigraph, acknowledgements, draft, footnotes, illustrations. They are somehow directly connected to the main narrative. മെയിൻ നെറേറ്റീവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ എപ്പിഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിഫൈസസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫോർവേഡ്, എപ്പിലോഗ്സ്, പിന്നെ അഡ്രസ്സസ് ടു ദ റീഡർ, എപ്പിഗ്രാഫ്സ്, അക്നോളജ്മെൻറ്റ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്, ഫുട് നോട്ട്സ്, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് പാരാടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുക, ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. Second one, intertextuality. It refers to the references, echoes, quotes, and citations, and even plagiarized sections of a work. മറ്റു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഈ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരിക. ഇതുപോലെ റെഫറൻസുകൾ, കോഡ്സുകൾ, എക്കോസ്, സൈറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്ലാജിയറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് കട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതിൽ വന്നാലും അതിന് ഇന്റർടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി എന്ന് പറയും. Here every text seems to recall, double echo, or steal from other text so that it becomes difficult to establish as original text. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് കേട്ടോ, പ്ലാജിയാരിസത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട്. ആർക്കിടെക്ച്വാലിറ്റി. It is the relationship of a text to another text in the same genre type. ഒരേ ടെക്സ്റ്റ് ജാൻറിൽപ്പെട്ട ടൈപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ്
മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റുമായിട്ടൊരു ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആർക്കിടെക്ച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ 20th century satirical poem by W.H. Auden has an architectural connection with the satires of Alexander Pope. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിയായിരുന്ന W.H. ഓഡന്റെ കവിതകൾക്ക് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിന്റെ കവിതകളുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഒരു ആർക്കിടെക്ച്വൽ കണക്ഷൻ, ഒരു സെയിം നിലവാരം പുലർത്തുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. ആർക്കിടെക്ച്വാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Metatextuality is the relationship between a text and the critical commentaries, biographical commentaries, and other references on the main text. Metatextuality means the relationship between a text and the critical commentaries, biographical commentaries, and other references on the main text. മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കമൻട്രി, ബയോഗ്രഫിക്കൽ കമൻട്രീസ്, അതേപോലെ തന്നെ അതർ റെഫറൻസുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തത്, അതാണ് മെറ്റാടെക്സ്ച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ടെക്സ്റ്റുകൾ, അത് ആണ് മെറ്റാടെക്സ്ച്വാലിറ്റി. ഹൈപ്പർ ടെക്സ്ച്വാലിറ്റി ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് മെറ്റാടെക്സ്ച്വാലിറ്റി. ഇത് മെറ്റാടെക്സ്ച്വാലിറ്റിയെ പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് കംസ് ലേറ്റർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ്. ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മുമ്പോ ശേഷമോ വരുന്നു. ദ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലേറ്റർ വൺ ഈസ് ദ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയും, പിന്നെ അതിന് ശേഷം വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വരും. ഇൻ ദ 20th century, Jean Rey's Wild Sargasso Seas was a hypertext to the Victorian novel Jane Eyre, and Calicut was a later retelling of Daniel Defoe's Robinson Crusoe. ചില നോവലുകളൊക്കെ റീടെല്ലിംഗ് നടത്തുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹൈപ്പർ ടെക്സ്ച്വാലിറ്റി തന്നെയാണത് ചിലതിനൊക്കെ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന ഒരു നോവലുണ്ട്, പെരുമ്പടവൻ ശ്രീധരന്റെ. അത് അന്ന കരീനയുടെ കഥ പറയാണ്. ടോൾസ്റ്റോയുടെ, പിന്നെ ദസ്തവ്സ്കിയുടെ നോവലാണ് പിന്നെ അന്ന കരീന. അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണത്. അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്ച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തേതിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും രണ്ടാമത്തേതിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നും പറയും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം, ജെയിൻ അയർ, ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൽപ്പെട്ട ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെയുടെ ജെയിൻ അയറിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വൈൽഡ് സർഗാസോ സീ എന്ന് പറയുന്നത്. യാൻ റീസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. 20th century ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, മറ്റത് 19th century എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജാം ക്യൂട്സിന്റെ എന്നത് ഡാനിയൽ ഡിഫോയുടെ റോബിൻസൺ ക്രൂസോയുടെ ഒരു റീടെല്ലിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്ച്വാലിറ്റി. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ, സോ പ്ലീസ് കൺസിഡർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, റീഡർ. Who is a reader? We have discussed author, text. Next, reader. The reader is one of the important components of narratology. Narrative, along with the author and text. The novel is written by the real author, the flesh-blood person. The story inside the novel is narrated by the narrator, a speaker, or the storyteller. The text contains narrative. നമുക്കറിയാം, ഒരു നരേഷൻ, ഒരു നോവൽ, അതിന് എഴുതുന്ന ആളെ, മനുഷ്യനെ, അയാളെ ഓതർ എന്ന് പറയും. അത് പിന്നെ അതിലുള്ള ആ കഥക്കുള്ളിൽ കഥ പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ നരേറ്റർ എന്ന് പറയും. അത് വായിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ റീഡർ എന്ന് പറയും. ദ നരേറ്റർ narrates the story of the novel, and the narrator, who could be a character, narrator is constructed by the text. നരേറ്റർ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കാം, അത് ടെക്സ്റ്റിലൂടെ വരുന്ന ആളാണ് ക്യാരക്ടർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Narratee is an addressee to whom the story is told. He is the direct recipient of the story. Narratee, ഈ കഥ പറയുന്നത് ആരോടാണ്? അയാളാണ്. is an addressee to whom the story is told. കഥ പറയുന്ന ആള്. He is the direct recipient of the story. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ. നമ്മൾ ഇംപ്ലൈഡ് ഓതറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ ഈസ് ആൻ ആന്ത്രപ്പോമോർഫൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ഒരാളെ കരുതിയിട്ടുള്ള റീഡർ ആണെന്ന് ഒരാളെ കരുതിയിട്ടുള്ള ചില പറച്ചിലുകളാണ്. ദിസ് റീഡർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ വർക്ക്. വർക്കിൽ തന്നെയുള്ള ടെക്സ്റ്റിലൂടെ കാണുന്ന ഒരു റീഡർ, ശരിക്കുള്ള റീഡർ അല്ല, ടെക്സ്റ്റിലൂടെ ഒരു റീഡറെ കണ്ടിട്ട് എഴുതിയിരുന്നുണ്ട്, അതിലൊരു റീഡർ ഉണ്ട്,
ആ റീഡറെ കണ്ടിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നു, അതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ. ശരിക്കും വായിക്കുന്ന ആളല്ല. ശരിക്കും വായിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ റിയൽ റീഡർ എന്ന് പറയും. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീഡേഴ്സ് ആർ ദ റിയൽ റീഡേഴ്സ്, ദ ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് റീഡർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് റീഡിങ്. ദിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീഡർ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിയൽ റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് റീഡിങ് ദ ബുക്ക്, ഹോൾഡിംഗ് ദ ബുക്ക്, റീഡിങ് ദ ബുക്ക്, ആ പുസ്തകം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വായിക്കുന്ന ആള്. ഹു ബ്രൗസ് ത്രൂ ദ നോവൽ, ദസ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ നീഡ് ടു ബി ദ സെയിം ആസ് ദ റിയൽ റീഡർ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഹു ബ്രൗസ് ത്രൂ ദ നോവൽ, ദസ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ നീഡ് ടു ബി ദ സെയിം ആസ് ദ റിയൽ റീഡർ. റിയൽ റീഡറെ പോലെ തന്നെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ത് ഇംപ്ലൈഡ് റീഡറിലും. ടെക്സ്ച്വാലിറ്റി, ഓതർഷിപ്പ് ആൻഡ് റീഡിങ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഏജ്. ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ്, നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ടെക്സ്ച്വാലിറ്റി, ഓതർഷിപ്പ്, റീഡർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഏജിൽ എങ്ങനെയാണ്, അതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ഏജ് ഓൾ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ആർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. അൺലൈക്ക് എ പ്രിന്റഡ് നോവൽ, ദ റീഡർ ക്യാൻ റീഡ് from anywhere on the website. The sequence through a text is the sequence the reader follows and not one that is decided by the author. The text in the text written exclusively for the World Wide Web, Michael Joyce's Afternoon, Shirley Jackson's Patchwork Girl, the reader choose the path through the narrative so that there is little authorial control over how the text is being read. ഒരു നോവൽ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന സാധനത്തിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഒതോറിയൽ കൺട്രോൾ കുറവാണ്. ഓതർക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ കുറവാണ്. അത് കാരണം അതിൽ കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൺട്രോൾ കുറവാണ്. നെക്സ്റ്റ്, മൾട്ടി മോഡാൽ. ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ Wilfred Owen's Multimedia Archive, you can read the printed text of Owen's poetry, see the original handwriting in which he wrote, photographs from the war, and hear the voice recordings of the poems. And thus the poems can be read in the form of several different texts, audio, video, print. At the same time, this is multimodal text. Now we can read the text in multimodal. If you are going to read some poems of W.H. Auden, then we can read Auden's poems, we can hear someone read the poems, and we can see the videos representing the poem, and there may be some printed documents written by Auden himself. And this is multimodal. Multimodal is in the digital age, reading is multimodal. There we can get multi-level of reading. Intertextual. Now intertextuality is you can access multiple text at the same time on the same screen, thus showing the intertextual nature of text. Further, an annotated edition or says Shakespeare offers you commentary, historical references, literary references all on the same page. If we are reading Shakespeare, we can get historical references from there. We can get commentaries of eminent personalities on this literary text, and there may be literary references on the pages, other literary references, historical references on the pages. So it is intertextual. The digital reading in the digital age is multi-textual. The last thing is fluid text. Text on screen can be altered in their appearance, unlike in the case of printed materials. This destabilizes the text for the reader. There is a greater sense of fluidity in the text. ടെക്സ്റ്റിൽ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കൂല, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രിന്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ നിൽക്കും, പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് അപ്ഡേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് textuality or the different levels of textuality, authorship and reading in the digital age.
This is the end of the third chapter, and I think that all of you, I hope that all of you have got the meaning, the messages, theories from the classes. And if you have any doubt, please come in personal contact and ask me questions, ask me doubts. I think that I could clear your questions, you clear your doubts, and give you proper answers. And this is end of the class. Thank you for